Boa noite para todo mundo. É um prazer enorme tê-los novamente aqui conosco. Vão mandando mensagem para os amigos tubistas e eufonistas que ainda não estão na sala, porque essa é a nossa penúltima Masterclass. A gente tem um convidado mais que especial, que é o Adam FREY, uma pessoa incrível, e estamos no nosso penúltimo dia também de conferência online. Amanhã é o último dia de conferência online, amanhã a gente tem mais recitais. Queria aproveitar a oportunidade de dar parabéns para todo mundo que tocou hoje nos recitais, foi realmente muito massa, fantástico. Amanhã tem mais recitais às 2 da tarde, tem James Gorley às 3 da tarde, então já avisa os amigos e avisa a galera para vir chegando já hoje. Então vamos lá, todo mundo dispensa apresentações do grande Adam FREY. Adam, good evening. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us, and always with goodwill and the kindness to give your time to us. Thank you so much for that. It is my great pleasure, and it's amazing to see all the growth and development that ETB has had, and congratulations to you and the organization and also the participants that are making a really great bond in Brazil. Thank you so much. Let me translate it. Ele está dando boa noite para todo mundo também, está agradecendo de estar aqui, está dando parabéns para a ETB, para todos nós, para toda a nossa equipe e para todos os participantes também, que está fazendo tudo isso funcionar e ficar cada vez mais grudado e crescendo cada vez mais, o que é fantástico. So, Adam, I would like you to introduce yourself and your beautiful family that we are seeing right now. Estou pedindo para o Adam se apresentar e apresentar a família belíssima dele que está ali com ele agora. Hello, everyone. Well, I wanted everybody to know that my family doesn't always get to travel with me. So the beautiful thing about Zoom and FaceTime is that they can meet many of the people. Yeah. Ele está dizendo que a família dele não tem como viajar, por motivos óbvios, né? Todas as vezes que ele viaja junto. Então, que é legal quando tem a transmissão pelo Zoom ou pelo FaceTime, que eles podem estar junto e ver todo mundo. And so we'll start. The youngest is a 7-month-old baby boy. He's already asleep. And he weighs, at 7 months, he weighs about 9 kilos. That's nice. The big boy. Ele tem o bebê mais novo, o membro mais novo da família FREY é o Barrett, que é um bebê de 7 meses de idade e já está aí com aproximadamente 9 quilos. Já é um bebezão. Adelaide here. You want to introduce yourself and tell them how old you are? Hello, my name's Annie and I'm 4. And she's 4, and we have the same birthday. Yes. Essa é a Eddie, ela está com 4 anos e eles fazem aniversário no mesmo dia. And then Olivia, go ahead. You want to introduce yourself? My name is Olivia and I'm 8, but as most of you already know if you were on the call when I first introduced myself. And you're 8 years old. I'm 8 years old. And she talks a lot. That's great. Então, essa é a Olivia. A Olivia tem 8 anos de idade. A gente já conheceu ela, que ela já havia se apresentado. E o Adam disse que ela fala bastante. And this is my wonderful wife, Janet, who's 29 years old. That's great. Então, essa é a maravilhosa esposa dele, a Janet, que tem 29 anos de idade. Oops, sorry. Great. So I'm going to let them go out real quick. So we'll see you guys later. Buenas noches. There you go. Excellent. Muito bem, muito bem. Thank you, everybody, for the opportunity.
they have so enjoyed getting to meet students and musicians around the world these past couple weeks. Ele está agradecendo muito pela oportunidade e a família gosta muito, já conheceram nessas últimas semanas vários alunos e várias pessoas pelas conferências que ele está fazendo. And so tonight, well, I know many of you, but I feel very fortunate to be able to teach and perform around the world, and it's a great honor to be here with you guys tonight. Ele conhece vários de nós que estamos aqui e para ele se sente muito honrado em poder viajar o mundo tocando e dando aulas e é muito legal estar aqui hoje. And I thought I would do something different because I know you're listening to lots of concerts for euphonium and tuba. Então ele pensou em fazer alguma coisa diferente porque sabe que a gente está assistindo um monte de concerto de eufônio e de tuba. And over the years, I have bought a lot of different special instruments. E através dos anos ele teve a oportunidade de comprar diversos tipos de instrumentos especiais. And my wife is always asking, why am I spending money on them? E a minha esposa sempre pergunta por que eu estou gastando dinheiro com isso. Especially Always. when I can't. Oh yeah, always. And most of the time I can't bring multiple instruments with me. They're too big. Então, muitas vezes que ele viaja, ele não pode levar mais de um instrumento com ele, porque os instrumentos são grandes. But tonight, I brought along 5 instruments here for you. We've got I'll bring them up and play them, but I have a Yamaha C bass trumpet. It's a special prototype. A 1924. Oh, go ahead. Sorry. Hoje ele então tem 5 instrumentos com a gente. O primeiro que ele apresentou é um Yamaha 1924, isn't it? No, it's it's a special bass trumpet prototype. É um protótipo de trompete baixo. Yes, but the year is 1924. Oh no, that's the double bell euphonium. It's 1924. Okay. Yeah. Ok, o eufônio de campana dupla de 1924. Yeah. We have the Yamaha 842. O Yamaha 842. And then a Miraphone German oval euphonium. Eufônio oval da Mirafone, alemão. And then all the way over here, a Yamaha Neo Baritone. E aí uma Yamaha barítono modelo Neo. And then in the back, I have a 1942 Martin double bell euphonium. Aí lá no fundo ele tem eufônio de 1922, Martin é a marca do eufônio. And like you all saw, between the 3 kids and the wife, practice time is special and doesn't happen in my house. Como a gente viu, né, tendo 3 filhos e junto com a esposa, praticar na casa dele realmente não acontece. But it's a lot of fun, and so I was just going to play some little things tonight. Sometimes they're excerpts, sometimes they're little etudes, and sometimes solos with the different sounds. Então, mesmo tendo pouco tempo para praticar, é bem divertido, e hoje ele vai tocar coisas diferentes. Então, às vezes a gente vai escutar trechos orquestrais, às vezes a gente vai tocar estudos, ele vai tocar estudos, às vezes vai tocar melodias, coisas com sonoridades diferentes. And I'm okay with us if we want to take a little time after I play the different instruments, if we want to have a small discussion or about the difference in the sounds, because I think that's one of the unique things about these 5 different instruments. E tá tudo bem se depois de cada vez que ele tocar a gente tiver alguma conversa, né, perguntas para ele sobre a sonoridade, a peça, o tipo de instrumento, maneira de tocar cada instrumento desse. É livre para mandar perguntas. And I have to make sure that I get the right mouthpiece when I play the right instrument. This is the dangerous
over here because all the time people asking about mouthpieces, and I just need to remember that this is not a trumpet conference. So come on. Oh, well, no. You just have to make sure. Yes. You have to have the right end for the right instrument because they're all different. I know that. This is nice, and people will love to hear about the different mouthpieces that you use. Let me translate it. Ele está falando que uma das coisas, os assuntos mais importantes aqui, vocal, que todo mundo pergunta toda hora, ele precisa ter certeza que ele acerta o vocal certo para o instrumento certo, porque o final dos encaixes são totalmente diferentes e cada instrumento tem um vocal específico. Então, ele precisa ter atenção com essa questão do vocal, e aí eu fiz aquela brincadeira que toda hora eu digo aqui que isso é uma conferência de tuba e eufone, não é uma conferência de trompete, né, que são aficionados por vocais e tal, mas é divertido. Ok, Adam. Ele está lá arrumando os instrumentos. Muito massa, muito massa. So the first that I was going to play was to play the baritone horn, no baritone. Primeiro que ele vai tocar é o barítono. Yeah. So obviously smaller bore and a smaller sound than the euphonium that we're used to. Obviamente é um calibre menor, então uma sonoridade menor do que o eufônico que a gente está acostumado. Yeah, you don't have to be quite as strong to play it because it's nice and light. A gente não precisa ser forte para tocar isso, porque é um instrumento bem bacana e leve. Bem leve. And while most of us know the 4-valve compensating, where we have 3 and 1, this is a 3-valve compensating system, which is a little bit interesting to look at. Então, embora todo mundo esteja acostumado com aquele modelo de compensado com 3 válvulas mais um do lado, esse é um modelo compensado, porém somente com 3 válvulas. Yeah, and you can see the 3rd valve slide goes back into the 1st. E aí a gente pode ver que a volta do terceiro, o pisto, volta para o primeiro. And then comes back through the knuckles. E aí passa aí pelo corpo dos pistos. So to demonstrate this, I was just going to play a little melody from Donegal Bay by Paul Lovett Cooper. Então, para mostrar isso daí, ele vai tocar a melodia do Donegal Bay, do Paul Lovett Cooper. Okay, and I'm going to adjust my level. So if we just want to make sure that it's right for playing. Okay. Okay. Ele vai arrumar ali o volume só para ter certeza que está bem para tocar. You are muted, you know that, isn't it? Yes. Okay. That sound good or get a little bit of feedback? Sounds great. Okay. Sounds good. great. I got a brand new microphone. Yes. New interface. It should be really good. Yes. Ele disse que é um microfone novo. Interface nova. You can go, sorry. Okay. Oh, no, you're fine. This is Donegal Bay.
Congratulations. That was lovely. Bravo. Bravissimo. Thank you. Lovely Thank you. sound. Congrats. Thank you. I think so too. I think one of the great things about tuba and euphonium is we have so many different instruments for different sounds. Uma das coisas que ele pensa bastante sobre tuba e eufônia é que a gente tem bastante de instrumentos com bastante diferença para exatamente ter essa possibilidade de sons, sonoridades diferentes. Yeah, in tuba, of course, we have B flat, C, E flat, and F, but we also have small F tubas, big F tubas, small B flat tubas, big B flat tubas. Para tuba, ele sabe que a gente tem as 4 afinações, si bemol, dó, mi bemol, fá, mas a gente tem também tuba em fá pequena, tuba em fá grande, tuba em si bemol pequena, tuba em si bemol grande. And I think it's a great thing, especially in euphonium land, that we think about different sounds and characters. Ele acha que é algo bastante importante, sobretudo no mundo do eufônio, pensar em diferentes sonoridades e diferentes características. Yeah, and when I play baritone, I just think about the sound being a little bit more direct, the vibrato being a little bit smaller, and just a different part of the movie. O que ele pensa quando ele toca barítono é do ar sendo um pouco mais direto, vibrato sendo um pouco menor, é uma parte diferente do filme, por assim dizer. Yeah, so now, any questions about the baritone? Temos alguma pergunta sobre barítono? Hilton, Beto, senhores, temos alguma pergunta sobre barítono? Gente, se alguém tiver alguma pergunta sobre o barítono, por favor, escreva. So far, no questions about baritone. But maybe when you start to play the second horn, someone asks about the baritone. That's okay. No problem. No problem. So we just got a question. How works the three systems? Just one question. How works the compensating system with just 3 valves? So the compensating system on 3 valves only happens if you use the 3rd valve. Okay. Então, o sistema compensado com 3 válvulas, ele só funciona se você usar a 3ª válvula. Yeah, so on the normal euphonium, with 3 and 4 valves, the compensating only happens when you use the 4th valve. Então, no sistema com eufônio, por exemplo, com 3 pistos mais 1, o sistema de compensado só vai funcionar se você apertar a 4ª válvula. E aí, se você apertar a 3ª válvula. On the 3 valve, you can see that this 3rd valve goes back to the 1st valve. A gente pode observar aí na imagem que o 3º pisto, a válvula, né, tem essa curva aí que volta até o 1º pisto. Yeah. Okay. In just a second, I'll grab the Yamaha. I made sure I had headphones with a long cable for today. That's so great. When you have the 4 valve, you have 3 and the 4th one. The 4th one comes back into the valves up here. Então, quando a gente tem esse sistema aí de 3 mais 1, a 4ª válvula é que volta lá para o 1º. Let's see. Any requests for which one next? Alguém tem algum pedido para qual instrumento será o próximo? No one. German. Let's go with the so Jefferson just asked for the double Jefferson. Bell. So Thiago asks for the double bell as well. Okay. So now the other thing I can actually
play both the double bells, and you guys can decide if you think that there's a big difference between them. So that should be quite fun. So this is a 1925 con, 1924. Esse é um com de 1924, 94, not 54, isn't it? Okay. 24, yeah. Okay. É um com de 1924. Yeah. At this point in time, they used to do gold accents, real gold accents on the valves and inside the bells. Então, nessa época, eles faziam a parte de dentro das campanas e das válvulas de ouro. Yeah. And this is a beautiful engraving here that they did by hand. E aí tem um desenho feito à mão aí, bem bonito na campana. Yeah. It's quite beautiful. Yeah, there's 5 valves, and so you play the normal 4, and then the 5th valve switches between the small bell and the big bell. Ok, então são 5 válvulas. Você toca usando 4 válvulas, e a 5ª válvula é que faz a mudança de campana, entre a campana grande e a campana pequena. Yeah, and the idea is that the sound of the big bell is like a euphonium, and the sound of the small bell is like a trombone. Então a ideia é que a campana grande seja exatamente um eufone e a campana pequena soe como se fosse um trombone. Yeah. My joke that I tell about this is that this was developed because conductors hated trombone players. A piada que ele tem sobre isso é que esse instrumento foi desenvolvido porque os maestros odeiam trombonistas. Yeah, so that way, euphonium players are always good in band, always perfect angels. Trombone players are bad. Yeah. Então, dessa maneira, os eufonistas são sempre os anjos da banda e os trombonistas são os caras maus. Just a second, one of the valves is being... By the way, the instruments that are this old have terrible tuning. Ele está fazendo ele precisa passar óleo aí numa válvula agora, e aí ele está dizendo que os instrumentos antigos, né, como esse que ele está mostrando agora, tem uma afinação horrível. Yeah, when I've played these in concerts, I always try and play the modern euphonium first, and then the old instrument second. Quando ele toca no concerto com esses instrumentos, ele sempre procura tocar um instrumento moderno primeiro, né, o eufone moderno primeiro, e depois tocar um instrumento antigo. While you were fixing, we got a question. Okay. Why they used to do with gold inside the bell and the valve? Is that to make it a different kind of sound, or the brass ensemble? Oh, I think they just thought it looked beautiful, is all. Okay. You know, eu acho que essa questão do ouro ali, ele acha que é só porque parece mais bonito e pronto. Yeah. So, I'll just play a little scale for you so you can hear the sounds before I play the song. Ele vai tocar uma escala para a gente escutar o som antes dele tocar uma música. So hopefully you can hear the character change between the two. Ele está perguntando, né, que deu para perceber a diferença de sonoridade. Just a second. I just had an issue here already fixed. Oh, you're good. Sorry, yes. Coloca aí para tua mãe, rapaz.
The thing is, a questão é que ele acabou de tocar a escala e aí perguntando para a gente perceber a diferença da mudança de campana grande e campana pequena. Ok, you good to go. So Wilton, está vazando o seu áudio. So what I'm going to do, I'm going to play the first 2 pages of Beautiful Colorado on this one, and then I'll play the last 2 pages on the other double bell euphonium. Ok, então ele vai tocar as primeiras 2 páginas do Beautiful Colorado neste instrumento e depois ele vai tocar as últimas 2 páginas no outro instrumento de 2 campanas, no outro eufone de 2 campanas. Now I'll go grab the other one. Eu estava mutado. Agora ele está indo lá buscar o outro eufone para tocar o resto da peça. Gente, por favor, mutem os microfones. This is a 1942 Martin, and it is very, very heavy. Esse é um Martin de 1922 que é muito pesado. And very ugly. E bastante feio. Bravo. That's really nice. Bravo. It is a very... Oh, thank you. Bravo. Tem pergunta aí, Albert. Tem pergunta aí. Tô vendo. Adam, what were you about to say? Oh, I was just going to say, aha, my wife just brought me a drink. Oh, that's nice. No, I was going to say that the partials and the intervals are so different from our modern instruments.
que ele estava para dizer é que a série harmônica, né, onde estão os lugares que cada um está, é muito diferente dos instrumentos modernos. Yeah. We have. Oh, go ahead. This one. No. I have to have the tuning slide almost completely out so that it plays in time. Com esse eufone, ele tem que tocar com a volta de afinação quase que totalmente aberta para poder funcionar. So, we got a few questions here. Good. First question is from Wilson. Mm-hmm. If you can alternate the same note, just the bell. You can alternate, as for instance, doing a long tone and just press the valve and change the bell. Yes. Estou fazendo a pergunta do Wilson, se ele pode tocar aí uma nota e alternar somente a campana. Era isso. And the other question was the difference between the two double bell euphoniums. What's the difference between them? Yeah, so they're different years. And this one is Kahn, and that one is made by Martin. Então, eles são de anos diferentes, um é Kohn e o outro é do Martin. And of course, there's the difference from the bell position. And yes, of course. Eu estou falando que também tem a diferença da campana, né, dos instrumentos, que é o Martin, as duas campanas são para frente. Yeah. So I would be curious, what do you, between the two double bell euphoniums, the first one and the second one, do you guys have a preference that you like better? Então, ele está querendo saber se a gente tem aqui alguma preferência, se gosta mais de ver com a primeira campana ou com a segunda campana. Qual som prefere, campana grande ou da campana pequena? Qual som é melhor? Vamos responder aqui no chat. So, people that are saying in the chat that is the big bell is the better. Yeah, of course, because it's not the trombone. Yes, ele disse que é claro porque não é o trombone, que a campana pequena é para ter o som de trombone. Mm-hmm. Everyone is saying the big bell. Yeah. Now, the other question, do they like this one or did they like the other one? E aí o que ele está perguntando é qual eufônio a gente gostou mais? Qual eufônio duplo? Se o modelo Kohn ou se o modelo Martin? Qual dos dois a gente gostou mais? So this is the Kahn, number one, yeah? O primeiro é o Kohn. People are asking already. Are you seeing the chat? Yeah, I've seen the chat. Yeah. So this is very interesting because I agree on recordings, the Kahn sounds the best, but playing, the Martin is so much better. The feeling and the sound behind the bell. Ok. Então ele concorda que para gravações e para essas coisas o Kohn é melhor, que é esse que está na mão dele, que é o primeiro eufone. Mas para tocar, a tocabilidade do Martin, o som que você tem ali atrás do instrumento, o segundo, para ele, né, a sensação é bem melhor. That's it. Oh, good. Yeah, and the other thing is my wife wants me to sell one of them, so I have to decide. A outra coisa é que a esposa dele quer que ele venda um dos dois eufones, então ele precisa decidir qual ele vai ficar. This is tricky, isn't it? Oh, yeah, definitely. Let's see. Falando aqui que isso é complicado, né, de decidir. Happy wife equals happy life. Ele fez uma brincadeira aqui que esposa feliz, vida feliz. So, any other questions on the double bell euphonium? Ele está perguntando se nós temos mais perguntas sobre
o eufônio de duas campanas. Esse instrumento soa como um compensado. So we got a question here: if this double bell horn sounds as a compensating instrument. No one has ever made a compensating double bell euphonium. Não existe um eufônio compensado de campana dupla. And other question that more than one person did is about the air. What changed in the air emission for play this double bell horn? You have to be a little bit more relaxed, and everything is much smaller. It's like a small bore tenor trombone size for the mouthpiece. Então tem que estar tudo mais relaxado. O calibre do instrumento é bem menor, é como se fosse um trombone canela fina, né, de calibre pequeno, que é o pedaço do fim do bocal. Yeah. Okay. Okay, cool. And let's visit the bass trumpet next. This is a Yamaha. I'm sorry, I have another question. May I ask you this one before you introduce the bass trumpets? Okay, so the pull intonation that you said on the double bell euphonium, it's because it's old or it's from the construction itself? I think it's one part old. And I think it's also just because we've had so many innovations in how tuning is. Is there any modern double bell euphonium? I think Wessex started to make one, like a copy of one, but I've not played on it. Ok. Ele disse que é metade porque o instrumento é antigo, de fato, o problema da afinação. A pergunta que o Beto fez, né, se a desafinação que ele disse é porque o instrumento é antigo ou da construção e se um moderno seria melhor. Então, ele tem um moderno, que é o Wessex está fazendo, mas ele não conhece o instrumento. E aí, sobre a questão da afinação, é que, de fato, parte desse problema é antigo e depois... porque teve tanta evolução de lá para cá que o instrumento moderno vai ter a afinação melhor mesmo, né? Esse sistema mais bem resolvido. Okay, we can go for. Yeah, and the other thing that I think that's interesting about the double bell euphoniums is sort of the inconsistency. I'll actually play a slow scale on it for you, and you can hear different notes are very open and then very really tight. Uma outra coisa é a falta de consistência da uniformidade do som. Ele vai tocar uma escala e a gente pode perceber que algumas notas têm o som bem espremido e outras o som bem livre. You can hear, especially the last couple notes are like. A gente pode observar bem a diferença aí do timbre numa única escala, né? And then over on the small bell, the same scale. Ele vai fazer a mesma coisa na campana menor. And then just to make us feel good. E só para a gente se sentir bem. So we know what it should be. Aí ele tocou a mesma coisa no eufônio para a gente saber como deveria ser. Yes, it's a big difference. É uma grande diferença. Yeah, the funniest thing that I learned about non-musicians is that I was playing the double bell one time for my father-in-law.
and I played it, and I played Yamaha, and he said, I don't hear much difference. And I was like, ah! Uma questão que curiosa, né, que quando um não músico está escutando isso, ele tocou com o sogro dele uma vez o instrumento de campana dupla e depois o Yamaha, e o sogro dele disse que não percebia muita diferença e o cara tá maluco, né? Agora ele está se arrumando ali. Eu acho que ele não está me escutando. Okay, so I think everybody is good to go to the bass trumpet. Okay, good. So the bass trumpet, this is they come in B flat, C, and E flat, and this is in C. Então os trompetes baixos têm Si bemol, Dó e Mi bemol. Esse é em Dó. Yeah, it has 4 valves. 4 válvulas. Yeah, and it's very bright and very aggressive. É um instrumento que tem uma sonoridade bem agressiva e brilhante. Yeah. Very famous in The Rite of Spring and Wagner's Ring Cycle. Muito famoso no ciclo dos anéis do Wagner e na Sagração da Primavera. Nossa, fugiu o nome do compositor da Sagração da Primavera, fugiu o nome... Nossa, fugiu alguém aí, ajuda rápido. Stravinsky. Não. Let's see. I'm looking for the fun part to play. Yeah, this will be fine. Está procurando o trecho para tocar? Wagner ou Stravinsky? Wagner. Okay. Yeah. And the interesting thing is that there's a big feeling difference between playing E flat. It just does not feel right, I have to tell you. Yes, because everything is in B flat in your life. So. Oh, yeah. It feels very funny. Yeah. Ele está falando que tem uma diferença bem grande para ele tocar um instrumento em Dó do que um Si bemol. Que o em Dó para ele não parece certo. E eu disse que porque tudo para ele é em Si bemol, porque ele é o fonista, o fone em Si bemol, enfim. Yeah, I think it's good for me to have another drink before I play this. Okay. Ele vai tomar mais um gole ali antes de tocar. So I'll play a little scale for you first so you can hear what the basic sound is. And then I'll play a little bit of a Blasevich etude, just a little bit, and then I'll play a little bit of the Wagner for you. Okay? Ele vai fazer uma escala para a gente ver o som do instrumento, depois ele vai tocar um estudo do Blasevich e depois ele vai tocar o Wagner. Ele se mutou ali para fazer o teste com o instrumento, ele já vai voltar a sonoridade ali do microfone já. I didn't want you to hear the first couple notes, haha. Let's see. Okay, here we go. Okay, really nice. Oh, it's such a unique sound, I think, so different. É som muito diferente e único, ele acha, desse instrumento. We got here questions for you, but I will wait you. No, fine, go ahead. Okay, so Ricardo Camargo and also Philip Storr
they are asking you, as long as now it's a trumpet, so which mouthpiece are you playing with it? Okay, so I'm playing on just a Yamaha 48, and that's the one that I used on the baritone and on the double bell euphonium. So, okay. Ele está usando um Yamaha 48, que é o mesmo que ele usa no barítono e no eufônio de campana dupla. Okay? Yeah, so if I was going to do the ring cycle and really play it, I would probably pick something maybe a little bit different. But because today and yesterday, when I decided to do this program like this, I tried to keep the mouthpieces a little more similar. Ok. Então, se ele fosse fazer o ciclo do Anel, por exemplo, né, do Wagner, a ópera, ele escolheria um bocal um pouco diferente do que esse que ele está usando. Mas como ele já decidiu e está praticando para mostrar para a gente de ontem para hoje, ele está procurando manter o bocal mais semelhante que ele puder entre os instrumentos para evitar essa grande diferença de bocal. Ok. Yeah. So, yeah, whenever you start messing around with different mouthpieces and stuff, it messes with the fine details of things. You know? Quando que ele acha que quando a gente começa a mudar demais com tipos de bocal, a gente começa a bagunçar demais o detalhe das coisas. And when you have 3 children and you're planning a big festival in 1 month, there's no practice time. Yes. Então, quando você tem aí 3 filhos e planejando um festival grande em 1 mês, não, que ele vai falar sobre isso já, não tem tempo de estudo. So okay. Here's 2 little excerpts from the Valkyrie, and the ending of Act 3. There's a unique harmony that the bass trumpet has. Então, ele vai tocar a harmonia aí que o trompete baixo tem no final do 3º ato da Valquíria. That was really nice. It is a really unique sound, and the manuscript part is very ugly and not fun to read. Aí a partitura que ele está mostrando ali não está muito legal de ler e tem um som muito característico, ele diz, um som muito único. Mm-hmm. And people are asking about the air emission if similar to the baritone. It is. It's a little similar to the baritone, but because the tubing is cylindrical, you have a different back pressure. Então, fazendo a pergunta aqui do Beto se é semelhante ao barítono, sim, é semelhante, porque a tubulação também é pequena, mas como essa tubulação é pequena, é menor ainda, você tem uma sensação da pressão ser diferente quando está soprando. Ok. Okay. And then somebody asked about the rotors. Yes, actually, which is the lowest note that you can play with the bass trumpet with rotor, with 4 valves, I mean. Yeah. With 4 valves, you can go down all the way to the pedal C. Então, com 4 válvulas, dá para chegar no dó pedal. So.
ele fez uma escala de dó aí indo até o pedal. I love those low notes. I mean, you know, it's one of those things. Playing Wagner is so aggressive. Yes. Ele está falando que gosta de tocar os graves e que tocar Wagner desse jeito fica bem agressivo. I'm going to play through the Wagner one more time because I want to. Okay. And because I actually felt like after I played that scale that my chops were like bass trumpet chops. Ok. Ele vai tocar de novo o Wagner, porque ele acha legal, e depois de ter tocado a escala grave, ele acha que agora ele está com boca de trompete baixo. Congrats. Thank you. That was even better. Yes, it was. It felt much better, but that's the danger of changing instruments and the transpositions and the feeling. Yes, eu disse para ele que foi bem melhor do que da primeira vez e disse que essa é a questão de ficar mudando de instrumento, né? Quanto mais você se acostuma com o instrumento, melhor vai ficando. So people are congratulating you. Oh, thank you. Yeah, it's always interesting to get a second time. Well, when you're changing instruments, everything feels a little bit different. Então, quando muda de instrumento, tudo se sente um pouco diferente. Yeah. And one of the things I wanted to take just a little time to tell people about the festival that I'm hosting in 1 month. Yes. Ele quer falar um pouquinho do festival que ele vai ser que ele está organizando, que vai acontecer em 1 mês, que é o International Phone Festival. Yeah, and so one of the things that I'm going to do there, I'm going to do a recital of the different instruments. But the really nice thing is because it'll be recorded in video that I can actually, you know, take a little bit of time, practice the instrument, record it, and then wait and do the other instruments a little later. Então, ele vai fazer um recital nessa conferência que ele está organizando. E aí a diferença é que vai ser gravado esse recital, então assim, ele vai ter um pouco de tempo de praticar os instrumentos antes de gravar. Então ele grava um, pratica um pouco outro instrumento, grava outro, pratica um pouco, grava outro, e assim vai. And I just wanted to show them, can I do a screen share and show the website for the festival? Of course. Okay. You are free to do that. Ele vai compartilhar a tela aqui com a gente e mostrar a tela do festival que ele está organizando. So I think you have to give me permission to do that. So Beto will do that. Beto, okay. Por favor, tem como dar permissão? Bruno, por favor. Sim, eu estou aqui. Eu vou. Como faz isso? So they are fixing that. I'm sorry. Or if he just wants to go to the IET festival webpage. They will give you the permission to share your screen. Okay. I'm just translating. I'm not the host of the. Oh, no, you're fine. I know. I'm sorry. You're fine. But the one thing I will say about the festival in Atlanta, so it's not a free festival, but what it is that it gives the opportunity. And we have a lot of scholarships. Yes. So I think you can share your screen right now. Let's see. Is someone sharing screen here with me?
Let's see. Or if he just wants to go to the... De quem que é essa tela aqui que está sendo compartilhada? É do Bruno. Brunão. Let's see. Tá a sua tela sendo compartilhada, Bruno. Entendi. Calma aí. Na verdade, é só You can liberar. go to... Actually, Bruno, you can just go to the website here that I just put in the chat. Bruno, ele está falando que você pode... Bom, você entendeu o que ele disse. Você pode só botar aí na sua tela mesmo o site que ele colocou no chat. Tá. But the one thing we have for my festival is we have a lot of scholarships that are available. And I just want everybody to know that they have access to those. Because... Ok, I will translate. Ele quer mostrar e para todo mundo ter acesso, né, que das bolsas que ele está disponibilizando para participar deste evento. Ok, you can go. And if they want, they can look at this website for scholarships. And normally the scholarship registration is $350, but we have scholarships for $200 for international participants. Okay. Então, o que ele está falando é que, assim, olha só, o primeiro site, o IT Festival, é o site do festival que ele organiza. E aí, o segundo site que ele colocou lá, euphoniafoundation.org, é o site para quem precisar de bolsa para participar desse evento, que normalmente esse evento custa $350. Mas se você tiver a bolsa de estudos, esse evento ele sai por $200 para participantes internacionais. Então, você se inscreve lá, se você tiver interesse em participar no www.euphoniafoundation.org, e aí você pode se inscrever para ter esse desconto com a bolsa de estudos por $200 ao invés dos 350. E esse IET Festival, ele acontece há vários anos. So this is, which number of the edition will be this year, Adam? 17. Então, esse ano é a edição número 17 e ele acabou de colocar, so you just put the list of everybody that will be live, né? Então, tem a lista aqui, ó, que ele acabou de colocar de todo mundo que vai estar participando desse festival. Bruno, você acha que deu certo para ele? No problem. Now it's Beto is the host now. It's okay. It's no problem. Liberado já, Beto? You are free to share. I see now. Okay. I'm really sorry, Adam. No, you're fine. You're fine. You're fine. No, Okay. so I just wanted to just let everybody know about the event and all the different teachers and all the different special things that are happening. Então, ele está mostrando aqui para a gente ver tudo o que está acontecendo. Ia ser o site direto do International Euphony Tuba Festival, Festival Internacional de Euphony Tuba. Yeah. So we have so many teachers, and then also this is important that all the events are going to be recorded and available for people to see and watch until August. Tudo que acontecerá será gravado e vai estar disponível para todo mundo assistir até agosto. Yeah. And different from other festivals is that if you want to have a private lesson with the different teachers, you're able to organize that, and it's really, really cheap. Então, diferente de outros festivais, se você quiser ter aula com diferente professor, é fácil para você combinar e isso vai ser bem barato.
because some of the teachers, like the big orchestra teachers, they charge a lot of money for lessons, but because of the festival, I make every teacher charge the same amount for lessons. Então, sobretudo os professores os tubistas, né, das orquestras, eles cobram bem caro por aulas particulares. Mas como está dentro do festival, ele fez lá um combinado de que todo mundo tem que cobrar o mesmo valor por aula. Yeah. And this year, we're also doing an orchestra competition for tuba, and we're also doing solo competitions, and it's all submitted by recording. And and there's money that they can win. Ah, ok. Então, esse ano tem competição para simulado de orquestra, para solista, e a premiação é em dinheiro. Então, os ganhadores das competições que tem durante o festival ganham um prêmio em dinheiro. Okay, I'm done with the commercial. I'm very, very sorry, but I just want people to know about great opportunities and the scholarships. Yes. Ele disse que chega de falar sobre esse evento, mas ele precisava dizer que tem a possibilidade de participar e tem as bolsas, que de fato vale bastante a pena. E tem uma vantagem também com esse evento sendo online, porque normalmente para alguém participar deste evento que está acontecendo lá, você tem que colocar aí um voo até os Estados Unidos, né? Então não é simplesmente paga a inscrição, você tem que chegar até lá. Com esse evento online, você simplesmente faz tudo daí. What I'm telling here is, because the situation that everything went online, that no one will need to take a flight to go to the US. Yeah, yeah. From his own place. Yeah. So I'm just adding that. Yeah, no, it's for the people that have come in the past. It's so cheap. There's no plane ticket, no housing. And we have plans right now to translate all the classes into Japanese. I've got to work on trying to do translations potentially into Spanish and Portuguese later, but I haven't confirmed that yet. Okay. Ele está falando que sim, é muito mais barato do que as pessoas que participaram dos outros anos, porque você de fato não tem que se preocupar nem com hospedagem, nem com os voos. Ele, por enquanto, não tem ainda tradução nem para espanhol nem para português, mas está pensando no assunto, e o que ele tem hoje, que não adianta muito para a gente, é a tradução do inglês para o japonês, pelo número de participantes. Ok. And to win is difficult if you don't practice a lot. E ganhar a competição é difícil se não praticar bastante. Yeah. So if you have questions about the festival, you can send an email, or Fernando has been a couple of times. And it's a great event, and I want it to be international. É um evento bem bacana, que ele quer que realmente seja cada vez mais internacional. Se tiverem alguma pergunta, pode mandar um e-mail para ele ou fazer a pergunta agora. E diz que o Fernando does participate in this event as well, né? Yeah, he's been a teacher. Yeah. Dedos já participou desse evento, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar para ele também. Okay. So, this is my German tenor horn. Então esse daí é o tenor horn alemão. Yeah, it's actually 5 valves. There's actually a valve on the back. Então são 5 válvulas, tem a quinta aí na parte de trás. Yeah, and the 5th valve is inside the 4th valve. E a quinta válvula está dentro da quarta. Yeah. The sound and size is in between a baritone and a euphonium. Então esse instrumento ele está bem no meio entre ser um eufônio e um barítono. Yeah. And this is the instrument that is played in a lot of German polka bands, and also for Mahler Symphony No. 7.
Então, esse é um instrumento usado em muitas bandas alemãs de polka, né, que tocam aquelas polcas, as marchinhas alemãs, e também é um instrumento usado na Sétima Sinfonia do Mahler. Yeah. And the interesting thing about this, I got to play with Seattle Symphony and Chris Olka many years ago. Ele já tocou isso daí com a Sinfônica de Seattle, com o Chris Oka, muitos anos atrás. And when we were talking with the conductor at the break, at the pause of rehearsal, Quando ele estava conversando com o maestro na hora do intervalo, the assistant conductor said, "When the tenor horn plays, I hear nothing else." quando o tenor horn toca, eu não escuto mais nada. Yeah. That's Yeah. good to know. Well, and then he moved me. I was sitting all the way over here on the tuba side with the bell going to the audience, and they moved me to the very back by the harp. Eu estava sentado do lado da tuba, com a campana já bem perto da plateia, e aí mudaram ele lá para o fundo, perto da harpa. Está testando ali o instrumento. So this instrument has a little bit more of the euphonium sound. So I'll play a scale for you. O instrumento tem um pouco mais o som de eufone. And but when you play up high, it can get very bright and very intense very quickly. Então, quando toca indo pro agudo, fica com um som bem intenso, bem brilhante e de uma maneira bem súbita. Yeah, so I was going to play just a little simple etude, part of that, and then a little bit from Mahler Symphony Number 3. Então, ele vai tocar um estudo e depois vai tocar alguma coisa da Sinfonia de Mahler. So that's an example from Tyrell Etude. Ok, esse é um estudo do Tyrell, que ele está usando como exemplo. A little bit from Mahler. Agora ele vai tocar um trecho de Mahler. You said Symphony Number 3, isn't it? Seven. Seven, ok, da Sinfonia número 7.
just give you That's nice. a little bit of an idea about how this instrument is very different from euphonium and the baritone and the double bell euphonium and obviously bass trumpet, but unique sounds. Ele está mostrando, né, esses trechos e dá para ter uma ideia bem de como é diferente, né, esse timbre e como ele está ali no meio entre o eufônio e o barítono e é da diferença desses instrumentos, né, que ele citou aí. Obviamente diferente do eufônio de campana dupla, bem diferente obviamente, do trompete baixo, mas para percebendo esses sons únicos desses instrumentos. Yeah, and if you play this, you get a chance to properly warm up and be ready because the big solo is at the very beginning of the piece. Yes. Então, se você tiver a oportunidade de tocar isso alguma vez, aqueça e fique pronto, porque esse solo é bem no começo da peça. Yeah, and when I've done this before, for those people, if you ever have the opportunity to play one of the major orchestral pieces, take the time to focus and isolate on that special instrument for 4 or 5 days before the concert. Então, assim, para quem tiver a oportunidade de tocar com um instrumento específico, né, de um desses instrumentos, com alguma orquestra profissional, tire aí uns 5 dias antes de começar a trabalhar com a orquestra, para você realmente só estudar esse instrumento em especial que você for utilizar. Ok. Yeah. Each of the different mouthpieces, each of the different feelings of air are all unique and different. And they make life sometimes a little difficult. E aí essas diferenças de instrumento, de bocal, maneira, sensação de maneira de soprar, faz a vida ficar um pouquinho mais difícil. So, we got a question here. Sure. About which ear is this oval euphonium that you played, the tenor horn? Yeah. So this is it's a 2006. It's a special Miraphone that was the 60th anniversary of Miraphone making instruments. Do aniversário de 60 anos da Mirafone fazendo instrumento, esse é um tenor horn de 2006. Yeah. So I guess Miraphone started making instruments in, I guess, 1956, the tenor horns. And so they made this, and it says, I don't think, you can maybe read it there. It says edition 2006. Is that backwards? It's backwards. Just a second. Okay, but it's okay. Nope. Now we now go. We play with the flipper hands. That's correct. I'm so sorry. You should have told me that it was all backwards. Well, no, but what's funny, see you play with the left hand. So. Oh no, that's terrible. I didn't even realize that it was backwards until okay. Just then. To be quite honest, I realized, but it was okay. So. Oh well, it was easy to fix. Yeah, now I look more beautiful now. Thank you. Ele perguntou se o escrito estava de trás para frente, aí ele mudou a posição da câmera. Eu disse que estava divertido ver ele tocando com a mão esquerda e agora está do lado certo aí para a gente ver, né? É uma edição especial de 2006 esse instrumento dele. So people's asking if it's less conical than euphonium. Yes, definitely less conical, and it's a special size mouthpiece. It's not tenor trombone, it's not bass trombone, and it's not like the Wilson European shank. It's something very unique, and I used the Miraphone mouthpiece that came with it. Ele é sim realmente bem menos cônico que o eufônio. Não é um shank aí daquele modelo do eufônio Wilson, né, o instrumento europeu. É diferente de trombone tenor ou trombone baixo. Ele usa o bocal Mirafone que veio com esse instrumento. Ok. Cool. Any other questions? Temos mais alguma questão sobre qualquer coisa aí desse instrumento? No, for now.
we can go on. Okay. We can keep going. Good. Let me I get. think last just one horn. Isn't Yes. It? Yes. Okay. We just find the music here. So we just got a question from Andressa. She's asking how works this valve system of the Stenor Oh, horn. it's the same as our system. Is É that mesmo que o sistema do eufone. yeah? The only interesting thing about this one is that the fifth valve is a flat hole step when you use the fourth valve. Então a única diferença aí é que a quinta válvula, que desce meio tom, ela, ela só pode ser acionada quando você usa a válvula 4. Então a quinta válvula está dentro da válvula 4. Aí você desce mais meio tom. Ok. Great. Great. And so I was going to play. Let me find the music real quick. There we go. I need to be honest to you. I was used to see your room in the different angle. Now it's crazy to me. Everything is backwards now. Oh yeah, yeah. Oh, that's yeah. I'll have to work about check out everything with that because now it's sort of like yeah. So no, it's good. It's very interesting. So to finish, A câmera ficou divertida. Então para terminar, okay, you can go. so to finish, I just wanted to play a little melody for peace and calm that we need in our lives. It's the Largo from Então para Xerxes. terminar, ele vai tocar uma peça para trazer paz e calma, que a gente está precisando na vida, que é o Largo do Xerxes. Se não me engano, do Handel, né? And I'm working to have piano players make piano parts for me for concerts in the future. But I hope to be live in the future. You will be. Ele espera que no futuro tenha aí os play-alongs, né? Os pianistas fazendo partes de piano. Ele vai tocar o Largo, o Diego estava me perguntando qual é o nome da peça, ele vai tocar o Largo do Xerxes. So this is a beautiful melody from the Largo from Xerxes. And I hope that it gives everyone a little bit of peace and calm for what we need in our life now. Ele vai tocar aí o Largo do Xerxes, espero que isso dê calma e paz para todo mundo, que é o que a gente está precisando nesse momento. And I know it's going to feel so good to play euphonium after playing all those other instruments. Ele sabe que vai ser bem melhor tocar eufone depois de tocar todos esses outros instrumentos.
Bravo, Adam. Really beautiful. Thank you, thank you, thank you, thank you. Congratulations. Bravo. I always feel like our instruments, we need to do more melodic playing and more lyrical playing. Yes. Especially, I like to end my practice with a beautiful melody and stuff. Yes. Before, I'm sorry. no, go ahead. You have to translate. Sorry. Yes. I'm sorry by myself as well, because all the time I need to repeat everything. So, preciso traduzir aqui. Ele acha que os nossos instrumentos precisam tocar sempre cada vez mais melodias e coisas bonitas e melódicas, melodiosas, né, quis dizer, e ele gosta de terminar a prática dele sempre tocando melodias. Okay. Yeah. And do you guys have any questions about things in general? I've got one more piece. I wanted to play a theme and some fast variations from Rule Britannia to finish tonight. Okay. But I also want to say that it's amazing to see so many people here on the call and to also see so many wonderful friends and great memories from my times there. Yes. Ele está perguntando se a gente tem mais pergunta para ele. Eu ainda tenho quiz para fazer, ele ainda não sabe, mas eu vou fazer. E ele diz que tem mais uma peça aí com temas e variações para tocar e está agradecendo a presença de todo mundo aqui. So, until now we do not have any questions, but I have a quiz for you. So before you play your encore piece for us, and first of all, thank you so much for joining us, for your time, your goodwill to be here. Thank you a lot. My pleasure. Yes. So people are sending questions right now. So let me read the questions. Okay. Thank you again for all your time. Estou agradecendo My pleasure. o tempo dele, ele está dizendo que o prazer é dele, estava agradecendo por ele estar aqui com a gente. Então temos a pergunta do Ricardo Camargo. Vários músicos que conversam fora do Brasil elogiam muitas aulas dele. A que ele atribui isso, do que ele acha que os alunos gostam dele, quando ele tem que dar uma aula, formar um aluno, o que ele pensa ser mais importante. So, this is a really nice question. So, Ricardo Camargo is saying that many musicians, when he's abroad in Brazil, a lot of musicians also say, all the time say good things about you, always with compliment for your work. And to what do you think this happened? So this is one question. And what do you think the students like about you? Second question. And the third and last, when you have to give a class or to form a student, what do you think is the most important thing to do? So I think they like me because I'm good looking. Okay. So ele acha que gostam dele porque ele é bonitão. And no, I hope that they like me because I try to be friendly and helpful and very clear with my teaching. Ele acredita que gosta dele porque ele tenta ser o mais amigável, ajudar o máximo possível e muito específico com os ensinamentos, né? Bem claro com os ensinamentos. I also hope that they like me because I'm a very good player, I'm a very good teacher, I'm a very good person. So it's like, hopefully, I hope, that it's everything together. Ele espera, né? Que ele disse que espera que, assim, gostem dele porque ele foi um bom músico, ele uma boa pessoa e um bom professor. Ele acredita que essa que ele espera, né, porque ele frisou bastante, que seja a combinação de tudo isso que as pessoas gostam dele. I think we all have met people, maybe they're amazing players, but maybe teaching is not so clear, or I hope they're a good person, but sometimes not. Então ele sabe que todo mundo já conheceu algumas pessoas que são músicos incríveis, mas não tão claros para dar aula, e ele espera que todos sejamos sempre boas pessoas, mas algumas vezes as pessoas não são tão boas assim. And then the last thing I hope that they like about me is being generous
and sharing. And that can be from helping with scholarships for people to come to Atlanta, to also taking friends and sharing them around the world. Ele quer que as pessoas gostem também por ele se esforçar para ser generoso e compartilhar as coisas. I'm sorry, Valentin started to cry here. No, that's okay. Very last part you said. Oh, so I said about being generous and then also about sharing, whether it's scholarships to the IET okay. or to bringing friends to the United States. Yeah. Então, essa questão de compartilhar as coisas e aí de prover bolsas de estudo, conseguir que as pessoas vão até Atlanta para estudar com ele e ter esse bom relacionamento aí ao redor do mundo. Okay, so different question here. I saw the one from Jefferson, yeah. Yes, he said that he knows that you study in England, and so he would like to know the main difference between the euphonium in England and in US. So I think there's a little bit of a different sound concept between the wind band sound of being part of the ensemble and then the brass band sound of being a little bit more soloistic. Então tem uma diferença bem grande da sonoridade do som da banda e do som de grupo de metais, que um precisa ter o som mais timbrado e o outro com um som de maneira mais solista. And then I also think there's a difference in the style of vibrato that we use. Tem uma diferença também do estilo do vibrato que utilizam. But I think the main thing is the difference that the demands in wind band are much lower, and then in brass band it's much higher. E a diferença que está aí é na utilização do instrumento, né, que é bem menos usado na banda de sopros do que numa banda de metais, que o instrumento tem uma demanda bem mais alta. Okay. And then about articulations. Yes, if you use the very same articulation in all these instruments. No, they're a little bit different. So in euphonium, it's going to be a little bit more forceful because it's larger and conical. É diferente. No eufônio, ele força um pouquinho mais, porque o instrumento é maior e icônico, né? Mais pronunciado, por assim dizer. But it's important to also know like the style of the music with the bass trumpet and with the tenor horn is a lot more aggressive. So it's going to be more forceful. Também tem uma questão do estilo da música que está tocando, né? Então, por exemplo, com o trompete baixo e com o tenor horn, o estilo de música é um pouco mais agressivo. Então a articulação vai ficar mais pronunciada também. Yeah, I just actually had an interesting idea to take each of the instruments and play like the same phrase of an etude. Okay. Like back and back and back. So is that okay? Are you good with your time? Yeah, I'm fine. Yeah. Okay. Yeah. Ele vai pegar todos os instrumentos aí e tocar um trechinho de cada coisa aí, mas a mesma melodia em todos os instrumentos. So I'll do a little bit of Blasevich. I'll play just a little phrase of a melody, all in the same key, and then I'll do a little bit of the Blasevich on each of the ones. Okay. Vai tocar um trecho do Blasevich com todos os instrumentos.
this is going to be in the wrong key because I don't transpose. Ok. Esse vai ser no som que der lá, porque ele não transporta. I think the other interesting thing is how the breathing is all different. Yes. You have to take a breath in different places. Yes, yes. Ele disse que uma outra coisa bem interessante é como a marcação da respiração fica totalmente diferente e muda de um instrumento para o outro. That's really nice. Thank you very much for all your effort to do that. Yeah, well, it's very, very interesting to have to change so fast. Yes. Estou Yeah. agradecendo ele aqui pelo esforço e boa vontade de mostrar para a gente, de fazer esse vai e vem de instrumentos aí novamente com o mesmo trecho. Então, vamos para o... So, before you play your last piece that you already announced, that we have a kind of a quiz. Okay. Yes, so we are doing that. Yes. No, it's pretty easy. I just say one word and you say one word after that. And I'll say in English, then in Portuguese, and okay. So, food. Beef. Então, comida, bife. Hobby. Scuba diving. O hobby dele é mergulho. Sport. Golf. Sport é golf. A musician. I have too many. Pick one. Pick one. Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, o músico. A musical composition. Come thou every fount of every blessing. It's a church hymn. É hino de igreja. Say the name again, please. Come thou font of every blessing. Come thou font for every blessing. É o nome da peça musical, que é hino de igreja. And instrument. Euphonium. Eufônio. And or bass trumpet. Bass trumpet. Trompete baixo. Mudou de ideia. If you change for bass trumpet, you need to talk a lot about mouthpieces. Oh, yeah. Yeah. So, a simple word. Love. That's great. Palavra simples, amor. I need to tell you, I'm for Listen Love since the day one of this
quiz, and you were the very first that said love. Really? Yes. Interesting. Yeah. Thank you. Esperando desde o dia 1 do quiz alguém falar amor, e ele foi o primeiro a dizer amor. Então, muito bem, eu queria agradecer a presença de todos. O Adam vai tocar aí a última peça. So, Adam, thank you very much for joining us, and whatever you want to play the theme and variations that you said. I will do that. And thank you guys very much. I think it would be great for you guys if you want to publish what all the different clinicians have said to those one-word answers. I think it would be very interesting to see what many people would say. Yes. Ele está sugerindo aqui para a gente publicar depois do quiz a resposta de cada das pessoas que deram aqui uma aula para a gente, e vai ser divertido ver as respostas todas juntas. That will be fun. Yeah, absolutely. So, okay, great. Well, this is the theme and two variations on Rule Britannia. Então, é do Rule Britannia, tema e variações. I don't really need music, but when you have children and you never practice, you need music. I know. Ele diz que normalmente não precisa da partitura, mas com crianças e sem praticar é necessário. Bravíssimo, bravíssimo, really nice, congrats. Thank you. Bravo. Bravo. Bravíssimo. Bom, Bravo, Adam! Bravo! Muito bom. Amor, mi grande amor. Hey, Wilson! Bravo, Adam. Thank you so much. It is a great pleasure. Thank you guys very much Adam. for having me. Sounds great. ele está Mi hermano agradecendo. di otra madre. Sí, mi hermano un otro madre, es verdad. Muito bem, ele estava agradecendo aqui. Então, foi tudo por hoje. Beto, quer encerrar? Encerro aqui. So, Adam, thank you so much My for pleasure. being here with us. And eu acho que seria legal se todo mundo desmutasse o microfone agora, mas antes disso, deixa eu dar recados. Amanhã a gente tem recital às 14h e a gente tem 15h aqui no Zoom com James Gorley, a última palestra da conferência, e às 16h talvez a gente tenha a amostra aqui, ou então vídeos diretos no YouTube.
Eu acho que seria legal a gente desmutar agora e dar uma salva de palmas pro Adam, né? Todo mundo aparecer aí. Bravo, Adam! Bravo! Uhul! Thank you, thank you. Amazing, sounds great. Aí. Muito bem, muito bem. Thank you for this class. My pleasure. Thank you as well. O que foi isso, né, gente? Botou pra torar. Falta foto. So, that was it. Thank you very much, Adam. Thank you guys very, very much, and you guys have a good rest of the evening. Thank you very much, you too. Ele está agradecendo bastante, desejando a todos um bom fim de noite. Libera a câmera. Tira a foto. Não consegui. Muito bem. Thank O you meu so não tá much. liberando. Beto, a sala de reunião é sua para encerrar a hora que você quiser. Ah, agora sim. Ei, tira a foto aí, bora foto! Bora tirar foto. Adam, I love you, Adam! Asking for I love you all too. Yeah! I love you, Adam! Congratulations, Adam. Love you. Thank you, I love thank you. you, thank you. Top demais! Muito bem. Bye, bye, meu irmão. Bye, bye. Tirou a foto, Bruno? Tiraram a foto aí que alguém assim. Já tirou, já. A Mari já tirou. You have a good photo? Yeah. Yeah. Excellent. I look forward to seeing it. Foto aí. Valeu.